So we can, let's say, you can put the presentation on. We are already 12. Yeah, almost, yeah. Coming in 2-3 minutes. We'll say a few things before you started, yeah. Okay. Okay. Yeah. So I welcome you, Masoud, in this second presentation for bull fattening. And VIOZΩΚΑΤ is very happy, all the people of VIOZΩΚΑΤ and our customers, to attend this seminar. Akrita, you make the translation. Akrita, can you hear me? Okay. He's not working. He's not working today. Yeah. Yes. Yes. Akritas. Can you hear me, Akritas? Yes. Yes. Okay. Okay. Now I said something in English and okay. Καλωσορίζουμε όλους στο σεμινάριο. Η VIOZΩΚΑΤ προωθεί καινοτόμα προϊόντα για να μπορέσουν να έχουν υψηλές αποδόσεις στην ελληνική κτηνοτροφία. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό το θέμα τώρα που η χώρα μας και όλες οι χώρες του κόσμου έχουν θέματα με τον τουρισμό ή με διάφορες άλλες βιομηχανίες. Και πιστεύουμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία. Και γι' αυτό το να έχουμε προϊόντα καινοτομικά, τα οποία κάνουν τη φάρμα, τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πιο παραγωγικές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί μας έχουμε τον τεχνικό μας διευθυντή, τον Ακρίτα Καλούση, ο οποίος θα κάνει τη μετάφραση, τον καθηγητή της κτηνιατρικής, τον Νίκο τον Πανούση, ο οποίος είναι καθηγητής της παθολογίας. Και επίσης έχουμε έναν από τους ιδρυτές της Idena από τη Γαλλία, τον κύριο Μασούταουν, ο οποίος είναι και από αυτούς οι οποίοι έχουν εξελίξει τα καινοτόμα προϊόντα και έχουν βοηθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα μας. Λοιπόν, let's start, Masoud, and then, okay, let's start. Okay. Thank you very much for VIOZΩΚΑΤ, for the organization, first of all. Ευχαριστώ, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ τη VIOZΩΚΑΤ για την διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Thank you for everybody for your participation. Ευχαριστώ και όλους για την συμμετοχή σας. So today we will speak about feeding fattening bulls or beef cattle with an innovative product with the new generation feed additives. Το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης είναι η πάχυνση μόσχων με καινοτόμα προϊόντα της Idena για υψηλές αποδόσεις. In order to improve performances. Okay. Okay. Yes. So what I propose for the presentation is to speak a little bit about Idena, the company. Ένα γενικό πλάνο της παρουσίασης, ποια είναι η εταιρεία Idena, κάποια εισαγωγικά για την εταιρεία μας. And before to speak about the products, I want to speak about the key factors in beef cattle fattening. Και πριν μιλήσουμε για τα προϊόντα, θα αναλύσω τους βασικούς παράγοντες που υπησέρχονται στην πάχυνση μόσχων. With the different types of rations in the same time. Με διαφορετικούς, θα αναλύσω τους διαφορετικούς τύπους συντηρησίων, δημητριακά και ενσυρώματα. The main pathologies we have in fattening bulls. Τις παθολογικές καταστάσεις που αφορούν τους μόσχους πάχυνσης. And we finish about the three products what I want to share with you. Και την παρουσίαση των προϊόντων. One of them, it's mainly dedicated for energy. Sorry, I cannot hear you, Masoud.
Yeah, the first one, it's mainly dedicated to manage the energy in the rations. Το πρώτο προϊόν αφορά την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας στα εταιρεία των μόσχων. The Viandi, which is a natural growth promoters. Το πρώτο λέγεται Βαλκαλόρ, παρέλειψα να το αναφέρω. Το δεύτερο, το Viandi, είναι ο φυσικός αυξητικός παράγοντας. And the 4-6 program, which is a natural anticoccidia for young animals. Και το πρόγραμμα με το 4-6, το προϊόν μας, το οποίο είναι ένα φυσικό αντικοκκιδιακό, το οποίο θα σας το αναλύσω στο τέλος. Yeah. A few words about the company Idena. I don't want to go in details about that in order really to gain some minutes, to gain times. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες περισσότερες για την παρουσίαση της εταιρείας για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Only to say that Idena, it's a French company which is specialized in animal nutrition. Η Idena είναι μια εταιρεία γαλλική που εξειδικεύεται στην διατροφή των παραγωγικών ζώων. So our main job is to do expertises and to sell feed additives for all kinds of animals. Η κύρια δραστηριότητά μας είναι ότι μετά από την έρευνα δίνουμε έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με θέρια, έλαια και βότανα για όλα τα είδη των αγροτικών ζώων. So we work with the feed manufacturers and with farmers in the same time. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες προσθετικών και ζωοτροφών, αλλά παράλληλα και με απευθείας μονάδες. We work not only in France, but we work with 40 countries in all around the world. Με έδρα τη Γαλλία δραστηριοποιούμαστε με εξαγωγές σε 40 χώρες. And we have a big fattening activity mainly for ruminants. Και έχουμε πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών στα προϊόντα για παχυνόμενους μόσχους. Only to finish with Idena, I invite you to go to the website of Idena, which can explain for you a lot of things, a lot of details about the company and the products. Okay? Μπορείτε για περισσότερες λεπτομέρειες να επισκεφτείτε και το site της εταιρείας στο idena.fr και περισσότερες λεπτομέρειες τελικά μπορείτε να βρείτε στο δικό μας site ΒΙΟΖΟΚΑΤ.gr. Okay. So, when we speak about performances in beef cattle, θα αναλύσουμε τους βασικούς παράγοντες που αφορούν την πάχυνση μόσχων. So we speak mainly about the growth, the average daily gain, the feed conversion ratio, and the carcass yield in general. Όταν μιλάμε για αποδόσεις, εννοούμε την ανάπτυξη, τον δείκτη με την τρεξιμότητα της τροφής και την απόδοση σε σφάγιο. So all these parameters, zootechnical parameters, are directly influenced by some key factors. Όλες αυτές οι ζωοτεχνικές παράμετροι επηρεάζονται από κάποιους παράγοντες κλειδιά. And not only by nutrition, okay? Όχι μόνο ό,τι αφορά τη διατροφή. So one of them is the breeds, okay? Πρώτα απ' όλους αριστερά, όπως βλέπετε, είναι η φυλή. So we speak about the potential of the genetics of the animal. Το γενετικό δυναμικό, η δυνατότητα δηλαδή του ζώου να παράγει, που οφείλεται στο γενότυπό του. The second important factor is the sanitary stature of the animals. Ο δεύτερος παράγον είναι η κατάσταση της υγείας, της υγιεινής γενικότερα. And of course, the feed the balancing and the feed formulation and the TMR balancing. So Ο τρίτος παράγοντας είναι η διατροφή, το πώς παρασκευάζουμε το σιτηρέσιο, το μικρό σιτηρέσιο για τους μόσχους. And at the end, the environment of the animal in which the fattening occurs. Και ο τέταρτος παράγοντας είναι οι παράγοντες του περιβάλλον. Θερμοκρασία, αερισμός, υγρασία, πυκνότητα κλπ. So all of these parameters participate to a successful fattening performances. Όλες αυτές οι 4 παράμετροι επισέρχονται στην απόδοση των ζώων. Okay? So, in my opinion, one of the first target of the fattening for you as a farmers
Κατά τη γνώμη μου, ο νούμερο ένα παράγοντας, ο οποίος αφορά την πάχυνση, είναι is how to increase the average daily gain. This is one of the first parameters you are looking for. Η πρώτη βασική παράμετρος είναι πώς θα επιτύχουμε την μέγιστη αύξηση σωματικού βάρους. Αυτό που βλέπετε με αρχικά μη ή τα α, που οφείλεται στη γενετική, επηρεάζεται από τη γενετική. So the second one is how to increase the feed efficiency, how to get the better efficiency from the nutrition, from the ration. Δεύτερος στόχος είναι πώς θα βελτιώσουμε τον δείκτη μετρησιμότητας της τροφής. Το FCR ή δέλτα μητάφιο, όπως το βλέπετε στα ελληνικά. Of course, it's how to sell the animals as quickly as possible. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι τα ζώα θα πρέπει να είναι έτοιμα προς πώληση το δυνατόν γρηγορότερα. How to avoid unnecessary mortalities. Πώς θα μειώσουμε τη θνησιμότητα. I mean by that to prevent ontoxemia or to prevent. Για παράδειγμα, πρόληψη της κοκκιδίωσης ή της εντροτοξινεμίας. And in the same time, how to get the maximum profit from the carcass quality. Με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του σφάγιου. Okay. So if we take the first two parameters, which are the average daily gain and the feed conversion ratio. Οι πρώτες δύο βασικές παράμετροι, δηλαδή η μέση ημερήσια αύξηση βάρους και ο δείκτης μετρησιμότητας της τροφής. And if we take only the nutritional parameters who works on these zootechnical points. Αν λάβουμε μόνο τις διατροφικές παραμέτρους που υπησέρχονται, the energy of the ration is the most limiting factors in order to improve these two parameters. Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας είναι η ενέργεια του συντηρησίου. Of course, the energy of the ration, I mean, okay? Κατά τη γνώμη μου, πάντα. So this is the advantage of the energy, but there is two significant risk with this energy because it occurs acidosis and ontoxemia. Θα πρέπει να αναφέρουμε τους δύο πολύ σημαντικούς όμως κινδύνους που αφορούν την αξιοποίηση της ενέργειας, που είναι η οξέωση και η εντεροτοξινεμία. So our main objective is how to optimize the use of the energy without causing issues and problems, okay? Στόχος μας δηλαδή είναι πώς θα αξιοποιήσουμε κατά το μέγιστο την ενέργεια χωρίς να έχουμε τους παράγοντες κινδύνου. So the main or the center of an efficient fattening model, it's still really the feed conversion ratio. Έτσι, ο βασικός παράγοντας είναι αυτό που είπαμε και πριν, ο δείκτης μετρησιμότητας της τροφής, που είναι στο κέντρο της τεχνικής και οικονομικής μας συζήτησης. Because from the beginning of the fattening until the slaughter date, από το ξεκίνημα της πάχυνσης μέχρι το τέλος αυτής, the most costly point is still the nutrition. Η διατροφή είναι ο παράγοντας με το μεγαλύτερο κόστος στην πάχυνση των μόσχων. So we have to optimize the efficiency of the nutrition. Έτσι είναι πολύ σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η χρήση των ζωοτροφών και η αποτελεσματικότητα της διατροφής. We cannot see the two parameters, Mr. Masoud, with the green letters. Okay, continue. Yeah, so that's what we do every day when we formulate feeds, when we employ feed additives, when we do audits and expertises in the farms. Αυτό κάνουμε καθημερινά με την εισαγωγή των προσθετικών, την καταρτισμό συντηρησίων, πηγαίνουμε στις μονάδες, προσπαθώντας να επιτύχουμε το μέγιστο, το καλύτερο αποτέλεσμα, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Okay. In the same time, if we look to the scheme which represent the average daily gain, the feed conversion ratio upon the body weight of the animals. Αναλύοντας στο διάγραμμα που βλέπουμε, στο κίτρινο, έτσι, τη μέση ημερήσια αύξηση βάρους, σε συνάρτηση με το σωματικό βάρος, την εξέλιξη δηλαδή των αποδόσεων. Θα μας πει ο κύριος Μασούντ. So here we can see clearly that
the optimum efficiency for average daily gain and the feed conversion ratio, it is situated between 200 to 500 kilos of body weight. Βλέπουμε τις δύο καμπύλες, την αύξηση του μέση ημερήσια αύξηση του βάρους, που είναι το πράσινο, και ο κόκκινος δείκτης, που είναι ο δείκτης μετρεψιμότητας, ότι το άριστο, η περίοδος δηλαδή του μεγάλου κέρδους, είναι από το σωματικό βάρος των 200 κιλών έως το σωματικό βάρος των 400 κιλών. So this is what we call the period of a great profit for you, in which you have to do the maximum profit technically and economically. Αυτή είναι η περίοδος που αφορά εσάς και είναι η περίοδος πραγματικά που μπορείτε να επιτύχετε υψηλή κερδοφορία. After 450 or 50 kilos of body weight, as you can see, the average daily gain can decrease and the feed conversion ratio, it becoming really very high. Έτσι βλέπετε ότι μετά τα 350-500 κιλά η μέση ημερήσια αύξηση βάρους μειώνεται και ο δείκτης της μετρεψιμότητας χειροτερεύει. Okay. Okay. So, when we speak about fattening, there is three points or three key factors which are really of a big importance. Συνεχίζοντας την παρουσίαση των βασικών παραγόντων που αφορούν την πάχυνση των μόσχων, είναι μια διαδικασία η οποία αφορά όλο το ζώο, όλο το μοσχάρι. The first one, of course, it's our job, it's the nutrition, it's how to balance with good or bad quality forages, how to balance the ration. Ο πρώτος παράγοντας είναι η καλή ποιότητα των χλουδροειδών ζωοτροφών και το πολύ καλά ισορροπημένο και εύγευστο σιτηρέσιο. So our main objective is really to get the best balance between energy, protein and fiber. Στόχος μας είναι να εξισορροπήσουμε την ενέργεια και την πρωτεΐνη και τις συνόδες ουσίες των ζωοτροφών. The second compartment, which is of a big importance, is really the rumen fermentation balance. Η δεύτερη παράμετρος είναι να επιτύχουμε τις κατάλληλες, τις σωστές ζυμώσεις στη μεγάλη κοιλία για υψηλή παραγωγή ενέργειας και πρωτεΐνης. How to get the maximum profit from the rumen without causing issues like acidosis or like producing waste. Πώς θα παράγουμε περισσότερες δηλαδή μικροβιολογικές πρωτεΐνες γενικότερα, χωρίς να έχουμε προβλήματα με οξεώσεις, τυμπανισμούς. And in fattening bulls, the rumen is still really in the center of a lot of issues. Okay? Και στην πάχυνση μόσχων έχουμε τεράστια θέματα. Το βασικό κεντρικό όργανο που όλοι συζητάμε είναι η μεγάλη κοιλία, που γίνονται όλες οι ζυμώσεις. The third key factors, it's still the health of the liver. Ο τρίτος παράγοντας είναι η υγεία του ύπατος. The liver, it's really very important to convert the volatile fatty acids produced in the rumen to a more available energy for the animal, which is the glucose. Το ύπαρ είναι ένα βασικό όργανο στο οποίο γίνεται η μετατροπή της ενέργειας σε γλυκόζη. We have to be sure that there is no parasites inside the liver in the same time. Παράλληλα, θα πρέπει το ύπαρ να είναι απαλλαγμένο από παράσιτα. So, I'm coming back to the rumen, which is a big source of information. Επανέρχομαι στη μεγάλη κοιλία, η οποία είναι πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για εμάς. So, as you know, the rumen produces volatile fatty acids. Όπως γνωρίζετε, στη μεγάλη κοιλία παράγονται τα λεγόμενα πτυτικά λιπαρά οξέα, which is a source of energy for the animal. Τα οποία είναι πηγές ενέργειας για τα ζώα. Mainly the propionic acid, the C3. Κυρίως το προπιονικό. And the volatile fatty acids condition the pH regulation in the rumen. Και τα πτυτικά λιπαρά οξέα είναι αυτά που υπησέρχονται στην ρύθμιση του pH, της οξύτητας της μεγάλης κοιλίας.
At the same time, the rumen produces a lot of waste, like calcium dioxide, like methane, and like ammonia. Παράλληλα όμως, στη μεγάλη κοιλία παράγονται αέρια όπως είναι το διοξίδιο, το μεθάνιο, η αμμονία. So for us as a nutritionist, the action levers we have is to reduce waste. When we formulate diets, it's how to reduce waste from the fermentation. Όταν καταρτίζουμε εμείς σαν διατροφολόγοι τάση εταιρεία, στόχος μας είναι η μείωση των εκπομπών των αερίων και κυρίως του μεθανίου. Secondly, and how to balance the starch to fiber ratio in order to regulate the pH in the rumen. Δευτερευόντως, να λαμβάνουμε υπόψη την αναλογία του αμύλου με προς συνόδεις ουσίες. And the third point is how to control the flora or the microbiota in order really to control the bad bacteria and the parasites at the same time. I mean by that the Coccidia and Clostridium mainly. Και τρίτον είναι ο έλεγχος της μικροβιακής χλωρίδας απαλλαγμένη από κοκκίδια και κλωστρίδια. Okay, so only to finish with the rumen, with the interest of the rumen, I'll show you only a synthesis about that. Στην μεγάλη κοιλία συνεχίζουμε. Σας δείχνω ποια είναι αυτά που λέγαμε πριν τα πτυτικά λιπαρά οξέα. So that's the most efficient volatile fatty acids we can get in feedlots, in fattening bulls is the propionic acid. Το πιο σημαντικό οξύ που αφορά τους μονάδες με πραγματικά εντατική πάχυνση μόσχων είναι το προπιονικό, αυτό το C3 που είναι στη μέση, το οξύ το νούμερο 2 δηλαδή, που αφορά την αποτελεσματικότητα των ζωοτροφών. So the propionic acids, it is mainly coming from cereals. Το προπιονικό προέρχεται κυρίως από τους δημητριακούς καρπούς. So this is the most efficient energy we can do or we can employ for fattening bulls. Είναι η πιο αποτελεσματική πηγή της ενέργειας που μπορούμε να παρέχουμε στην διατροφή. And the feed efficiency is in general, it's highly correlated to the level and the correct use of the starch in all the intestinal tract or the digestive tract. Okay? Και γενικότερα η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ζωοτροφών έχει άμεση σχέση με την καλή διαχείριση του αμύλου στα συστηρέσια των μόσχων. Yeah. So, as I mentioned, the feed efficiency, it's equal starch, so propionic acid. Η αποτελεσματικότητα της διατροφής τελικά είναι το αναγκαίο κακό, τα δημητριακά. So the starch is really necessary, or the cereals, they are really of high importance in feeding bulls. Η δημητριακή καρπή και γενικότερα το άμυλο είναι μεν απαραίτητα για την διατροφή. But in the same time, they can induce acidosis, enterotoxemia, mortalities, and economical losses for you. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος των οξεώσεων, της εντεροτοξινομίας, της θνησιμότητας και γενικότερα των οικονομικών απολειών. Υπάρχει μεν κίνδυνος. That's what we call the necessary evil. Γι' αυτό είναι, όπως το λέμε πάνω δεξιά, πραγματικά είναι το αναγκαίο κακό. Ναι, είναι απαραίτητη η δημητριακή καρπή, αλλά υπάρχουν ελοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Okay, so if we look to the schemes about the positive, what can influence positively and negatively the average daily gain and the feed conversion ratio. Στο διάγραμμα που θα σας παρουσιάσω θα δούμε την σχέση μεταξύ της ημερήσιας αύξησης του βάρους, του δείκτη με τρεξιμότητα της τροφής και γενικότερα πώς γίνεται αυτό που λέμε η καλή αποτελεσματική διαχείριση των τροφών. If you want to higher the growing rate, we have to employ more protein in the ration.
Έτσι, αν θέλουμε να έχουμε ένα πολύ δυνατό συντηρέσιο, για να επιτύχουμε υψηλή μέση ημερήσια αύξηση, η τροφή μας πρέπει να είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. If you want to improve the feed conversion ratio, we have to employ cereals like corn, for example. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε το δίκτυο της τροφής, η τροφή πρέπει να είναι πλούσια σε δημητριακούς καρπούς. So the best things, if you want really to increase your performances, έτσι, ο καλύτερος συνδυασμός για να έχουμε τις μέγιστες αποδόσεις. Yeah. So the energy is very important, but the protein also it is really very important in the same time. Είναι σημαντική και η ενέργεια, αλλά και η πρωτεΐνη που δίνουμε μέσω του συντηρησίου. So if you need really to secure the ration, we can employ something like fibrous rations, like pulp, for example, low protein feeds. So we can more secured, but we don't get the better results you are looking for. Okay. Αν όπως βλέπετε κάτω αριστερά θέλουμε να έχουμε ένα πιο ασφαλές συντηρέσιο, θα πρέπει να χαμηλώσουμε την τροφή μας σε πρωτεΐνες, να εισάγουμε την βούλβα, αλλά δεν θα έχουμε τους δείκτες, τους επιδημητούς στην ανάπτυξη των παχυνόμενων μόσχων. After that, at the end, it depends on your objective. If you want really to increase your performance, or you want to work with more secured rations. It depends on you. Εσείς επομένως θα πρέπει να βρείτε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των καλύτερων μέγιστων αποδόσεων από τη μια πλευρά και του ασφαλούς συντηρησίου, αλλά με τον κίνδυνο των χαμηλότερων αποδόσεων. Είναι επιλογή του κάθε επαγγελματία. So, if I speak about the fattening start, okay? Αναλύσουμε την πάχυνση, ποιες είναι οι φάσεις της. Yeah, we can define this fattening period in 3 steps. Okay? Τρία στάδια, 3 φάσεις είναι, τις οποίες θα αναλύσω. For my opinion and my experience, there is no successful fattening period without preparing the animals in the young period. Η αρχή, επομένως, όπως λέει ο κ. Μασούντι, είναι το ίμις του παντός. Η σωστή προετοιμασία των μόσχων θα καθορίσει και το αποτέλεσμα της πάχυνσης. So before to begin the fattening period, we have to prepare the digestive tract of the animal, mainly the rumen. Επομένως, θα έχουμε ως στόχο την ανάπτυξη του πεπτικού συστήματος και γενικότερα της μεγάλης κοιλίας. Okay. Yeah. After that, we call the second period is the transition period. So the first 1 to 3 weeks at the beginning of the fattening, which are really. Η δεύτερη φάση είναι αυτό που λέμε η σωστή επιτυχημένη μετάβαση. Okay. And the most important period is the rest of the fattening. Here we can speak more about the fattening, 100% fattening period. Okay. Η επιτυχημένη μετάβαση, όπως είπαμε, διαρκεί από 1 έως 3 εβδομάδες και ακολουθεί αυτό που λέμε η τρίτη φάση, η αποτελεσματική πάχυνση. Only to remind you that the period or the preparation of the young animals is very important to success the fattening period. Okay? Έτσι, επανέρχομαι στην σωστή προετοιμασία των μόσχων, έτσι, για να έχουμε ευκολότερη και συντομότερη μετάβαση, ταχύτερη και ασφαλέστερη πάχυνση γενικότερα. Okay. One of the important point too is to when we formulate diets, when we formulate TMR, is to know for each period the needs of the animal. Όταν καταρτίζουμε τα συντηρέσια, θα πρέπει να γνωρίζουμε, εμείς το γνωρίζουμε και εσείς βέβαια, τις διατροφικές ανάγκες των ζώων στις διάφορες φάσεις. So here, for example, in this table, you have the needs of the energy level per 1 kilo of average daily gain and the evolution of the feed conversion ratio.
Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε την σχέση που υπάρχει μεταξύ της, από τον 3ο μέχρι τον 18ο μήνα, της ενέργειας που απαιτείται για να επιτύχουμε αύξηση ζώντος βάρους 1000 γραμμαρίων και τον δείκτη μετρεψιμότητας της τροφής. So we consider that the most efficient period is between 8 to 12 months of age, okay? 8 to 12? 8 to 12. Okay. 8 months. Η περίοδος η οποία είναι η άριστη για να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα της ταχείας αύξησης του βάρους των ζώων είναι από τον 8ο μέχρι τον 12ο μήνα. Here in this period, the needs of energy are not really very high and the feed conversion ratio is really at the top. Σε αυτή την περίοδο, έτσι, η ενέργεια δεν είναι τόσο απαιτητική και ο δείκτης μετρεψιμότητας είναι στο μέγιστο. Okay? Okay. So, in the same time, here I show you that when we increase the performance from 1.3 kilo to 1.55 kilos per day. Αν ο στόχος μας, για παράδειγμα, είναι να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε αυτό το δείκτη, την ημερήσια αύξηση βάρους, από τα 1.300 στα 1.550 γραμμάρια ημερησίως, the number of fattening days, you can reduce it from 285 to 238 days of fattening. Βλέπουμε ότι μπορούμε να μειώσουμε την περίοδο από τις 200, την περίοδο της πάχυνσης από τις 285 στις 238 μέρες. Ένα όφελος δηλαδή 47 ημερών. So it is for me, for you, as a farmers, it is really very important to boost the growing rate in order to gain on the total period. Okay? Για εσάς είναι πολύ σημαντικό επομένως να αυξήσετε αυτόν τον δείκτη της αύξησης του βάρους των ζώων για να κερδίσετε σε ημέρες, έτσι βλέπετε 20 σε μια περίπτωση ημέρες, 47 στη δεύτερη περίπτωση. Yeah. Today we can speak about an equation, 100 grams of more average daily gain per day, it's the equivalent of 20 days economy of fattening. Υπάρχει μια εξίσωση που από την εταιρεία μας έχει βγει, η οποία λέει ότι για κάθε 100 γραμμάρια επιθυμητής βελτίωσης της αύξησης ζώντος βάρους των ζώων, κερδίζουμε από 20 έως 23 ημέρες. Έχουμε δηλαδή ταχύτερη πάχυνση. Okay. Okay. Περισσότερο ελεύθερο χρόνο, sorry, just a moment, Mr. Masoud. Yeah, that's it. Μένει περισσότερος ελεύθερος χρόνος, κερδίζεται, εισάγονται περισσότερα ζώα στη μονάδα, άρα έχετε υψηλότερη κερδοφορία. Okay? Okay. So, we can speak about a lot of key factors on fattening, but I focused mainly on the most important one, okay? Επιμένω στον πιο βασικό δείκτη, παράμετρο, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τους περισσότερους, αλλά στόχος μου είναι η αύξηση του βάρους των μόσχων. So, if we speak about the rations or the composition of the rations, okay? Αν πάμε να αναλύσουμε τώρα τα είδη των σιτηρεσίων, or some types of rations. Τα είδη των σιτηρεσίων θα αναλύσω πώς τα κατηγοριοποιούμε, πώς τα κατατάσσουμε, πώς τα ταξινομούμε. I begin with the use of cereals in the rations, okay? Ξεκινώ με τους τύπους των σιτηρεσίων, οι οποίοι βασίζονται στους δημητριακούς καρπούς. Some practical aspects about the presentation of the cereals. Μερικές πρακτικές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση των δημητριακών. What about the physical presentation of the cereals? Okay, I can give to my animals. Όσον αφορά, να σας πω την υφή του σιτηρεσίου, πώς πρέπει να είναι δηλαδή. So what we advise a flat cereals presentation, not a powder, okay, not a flavoring aspects, and not a whole cereals, of course, okay.
Αυτό που προτείνουμε είναι ότι η δημητριακή κρεπή πρέπει να είναι πατημένη και όχι αλεσμένη, να μην έχουμε την ψηλή άλεση, αυτό που λέμε, και να ελέγχουμε και ούτε και ολόκληρη, έτσι, το τόνισε πριν ο κύριος Μασούτ, να είναι πατημένη και όχι αλεσμένη. So we have to check continuously the function of the materials of the flatters, okay? Κατά περιόδους, επομένως, πρέπει να ελέγχουμε την καλή λειτουργία του μήλου με τον οποίο σπάμε και ανακατεύουμε τις τροφές μας, τις πρώτες ύλες, τους δημητριακούς καρπούς κυρίως. And if you have a handy and not automized system for distribution, so please you have to control the proportion between cereals and the feed you are mixing together. Και να δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή στην αναλογία των καρπών στην τροφή. Κυρίως το κριτήριο πρέπει να είναι το βάρος τους και όχι ο όγκος. And the proportion should be based on the weight and not on the volume. Okay, I have explained already. Okay. And in order to see that the ration it's correctly digested, if we can screen the feces from time to time in order to see if there is no entire cereals inside. Και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του σιτηρεσίου, προτείνουμε να κοσκινίζετε, να σουρώνετε την κοπριά για την αξιολόγηση της υπεπτικότητας των τροφών. Okay. So here I show you, I'm still speaking about the cereals in the ration. Συνεχίζω να μιλάω για τους δημητριακούς καρπούς των σιτηρεσίων. And here I'm employing 3 types of protein complementary feed from 25 to 40% of crude protein. Έχουμε 3 περιπτώσεις πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων που προτείνουμε στη διατροφή των παχυνόμενων μόσχων με 25, 30 και 40% περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες, πρωτεΐνες όπως οι περισσότεροι το γνωρίζουμε. Only to say that more you increase the level of protein supplements in the supplements, more the level of starch in the diets increase in the same time. Επομένως, όσο πιο συμπυκνωμένη είναι η πηγή της πρωτεΐνης, τόσο πιο πολύ άνουλο έχει το σιτηρέσιο. And via that, you increase the issues number in the farms in the same time. Έτσι αυξάνονται οι παράγοντες κίνδυνου οξεώσεων στα σιτηρέσια των μόσχων. Maybe you are doing with that more economically rations, but it is more risky, more dangerous rations in the same time. Μπορεί να τα κάνετε πιο οικονομικά σιτηρέσια, αλλά παράλληλα είναι πιο επικίνδυνα για το πεπτικό σύστημα των μερικαστικών, των μόσχων. Today, what we advise really a lot in France and around the world, the use of 25 to 28, 30% of protein as a protein supplements and not 40. Okay? Γι' αυτό και εμείς η πρότασή μας όσον αφορά τα πρωτεϊνικά συμπυκνώματα ή συμπληρώματα είναι να είναι μεταξύ οι δύο ενδιάμεσες καταστάσεις, 25 και 30% σε περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Okay? What about a program from 300 kilos to 700 kilos when we employ, for example, cereals with 25% of protein supplement? Ποια είναι, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε στον πίνακα η πρότασή μας στα προτινόμενα σιτηρέσια με βάση τα δημητριακά, με συμμετοχή συμπυκνώματος με περιεκτικότητα 25% σε ολικές αζωτούχες ουσίες. We consider that if we take the reference at 500 kilos of body weight, για παράδειγμα, για ένα μόσχο ο οποίος ζυγίζει 500 κιλά, we can consider these quantities per day. Βλέπετε τις προτινόμενες ποσότητες ημερησίως. With an average, the average daily gain about 1.65 kilos per day, with a feed conversion ratio about around 6.5. Στόχο επομένως μια μέση ημερήσια αύξηση σωματικού βάρους στα 1650 γραμμάρια και ένα δείκτη μετρεψιμότητας της τροφής 6,5. Αυτό που προτείνουμε
είναι 5,4 κιλά αραβόστος, 3,5 κιλά πρωτεϊνικού συμπληρώματος, σανό 2 κιλά ή άχυρο 1,5 κιλό. Which is a good level of performance. Το οποίο είναι πραγματικά υψηλό επίπεδο αποδόσεων. But as we say, we have to pay attention about the homogeneity of the mixture. Όπως ανέφερα και πριν, το σιτάρι θα πρέπει να είναι πατημένο και όχι ελεσμένο, με παράλληλο έλεγχο της ομοιογένειας του μείγματος. We have to secure the ration, the mix with buffers, with Valcalor. I speak about that at the end. Θα αναλύσω αργότερα για τα προϊόντα, έτσι, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσετε την ρυθμιστική ικανότητα του συστηρησίου, χρησιμοποιώντας κάποια προϊόντα δικά μας, τα οποία θα εξηγήσω. And we have to pay a particular attention about the consumption of fibers by the animals. Και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση των χλωροειδών ζωοτροφών. Okay. The second type of rations, we can consider the corn silage, for example. Okay. Δεύτερος τύπος συστηρησίων είναι αυτά που βασίζονται στο ενσύρωμα του καλαμποκιού. And here we have a trials, an example with two types of corn silage. One of them is at 73% of digestibility, and the second one is 70%. Εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με πεπτικότητα 73% και 70% αντίστοιχα του ενσυρώματος. So, which explain a less energetic level with this one than with the first one. Για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση, η ενέργεια του αραβοσίτου βλέπετε ότι είναι 0,82 γεωεφέ, νομευτικές μονάδες δηλαδή πάχυνσης, ενώ στη δεύτερη στήλη, αυτό που έχει 70% έχει 0,77 ενέργεια. So, as you can imagine, all the indicators are in favor of the good silage quality. Όλοι επομένως οι δείκτες, δηλαδή το αρχικό τελικό βάρος, η ημερήσια αύξηση του βάρους και ο δείκτης μετρησιμότητας της τροφής σχετίζονται με την ποιότητα της ενσύρωσης. So we produce more body weight, around 30 kilos more. We produce more average daily gain, and we have a better feed conversion ratio. Έτσι βλέπετε στην πρώτη στήλη ο αραβόστος με 73% επιτυχάνει καλύτερους δείκτες, τελικό βάρος, αύξηση σωματικού βάρους και δείκτη μετρησιμότητας της τροφής. Only to say, please, all the corn silage are not the same, and we have to balance each equality with the correct quantity of cereals and protein in the same time. Αυτό που πρέπει να θυμάστε όλοι σας είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά παραλλακτικότητα μεταξύ των διαφόρων τύπων ενσυρωμάτων, οπότε θα πρέπει να προσαρμόζετε την ποιότητα των δημητριακών, τα οποία θα προσθεθούν στο συστηρέσιο, για να έχουμε τις μέγιστες αποδόσεις. Okay? If I speak about the same program we can put in place, okay? Ένα προτινόμενο πρόγραμμα τώρα διατροφής με βάση το ενσύρωμα του καλαμποκιού. With the maize silage, with the little cereals, and with the protein supplements. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι με ζώων βάρους τα 500 κιλά, προτείνουμε την χρήση 15 κιλών ενσυρώματος, 800 γραμμαρίων σανού, δημητριακή καρπή 2 κιλά και το πρωτεϊνικό συμπίκρωμα που παρασκευάζουμε στη συνεργασία με την Γαλλική Εταιρεία, 1,8 κιλά μόνο. So for the same animals at 500 kilos of body weight, these types of rations, we can expect 1.45 kilos per day with a feed conversion ratios at around 8. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση, με τη χρήση του ενσυρώματος του καλαμποκιού, η αύξηση του σωματικού βάρους ανά ημέρα είναι 1.450 γραμμάρια και ο δείκτης μετρησιμότητας τροφής χειρότερος είναι στο 8. So, as you can imagine, it's not surprising that with maize silage, we do less performances than cereals-based ration. Έτσι, συγκριτικά, στη δεύτερη περίπτωση, με το ενσύρωμα του καλαμποκιού, έχουμε συγκριτικά μειωμένες αποδόσεις σε σχέση με συστηρές που βασίζονται στους δημητριακούς καρπούς. And we have to accept it. Και πρέπει να το αποδεχτούμε. So,
if I give you a third example, okay, it's a common example in France, in some situations in France, when we employ a complete feed, okay? Θα σας αναλύσω του τι προτείνουμε και τι συμβαίνει στην γαλλική αγορά. Έτσι είναι η τρίτη περίπτωση, συντερέσια τα οποία βασίζονται στην μέγιστη χρησιμοποίηση των πλήρων ζωοτροφών, των μειγμάτων. So this complete feed for the same category of animals, we can go up to 1.85 kilos per day with a feed conversion ratio at around 5. Σε αυτή την περίπτωση, επομένως, με 8 κιλά μόνο μείγματος και 2,5 κιλά σανού ή 1,5 κιλό αχύρου, πετυχαίνουμε αύξηση βάρους ρεκόρ 1.850 γραμμάρια και ένα δείκτη με την τρεξιμότητα της τροφής 5, ο οποίος είναι ο καλύτερος και από τις τρεις περιπτώσεις. So it was only to show you the difference between different types of rations and the performance we can get with all of these rations. Okay? Παρουσίασα αυτούς τους τρεις διαφορετικούς τύπους συντηρησίων για να δείτε τις διαφορές σε επίπεδο αποδόσεων. So, I'm coming back about some pathologies, common pathologies in feedlot or in fattening bulls. Okay? Στην επόμενη διαφάνεια θα αναλύσουμε τις κύριες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν τους μαχινόμενους μόσχους. So, please keep in mind that the first enemy of fattening bulls, it's still really the acidosis. Ο πρώτος εχθρός στην πάχυνση μόσχων είναι η οξέωση. And here I show you some energetic raw materials. So from the behavior of the Roman fermentations of a lot of cereals and raw materials in the rumen, okay? Στη γραμμή που βλέπετε κάτω δεξιά, αναλύω την ταχύτητα ζύμωσης των καρπών από αριστερά την πιο αργή μέχρι τέρμα δεξιά την πιο γρήγορη όσον αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας. So okay. From the slow fermentation to the quickest fermentations. Από την αργή ζύμωση μέχρι την γρήγορη ζύμωση δεξιά. Or if you prefer, the less acidogenic to the most acidogenic raw materials. Έτσι, αφορά πρώτες ύλες την ταχύτητα ζύμωσης, δηλαδή το καλαμπόκι και το κορυφαία είναι κάπου στη μέση, η πούλπα έχει αργή ζύμωση, ενώ το στάρι και το τιτικάλε πολύ γρήγορα ζυμώνεται και δεν προτιμάται. Okay? Okay. Yes. The second problem we get, I don't know if it's a really common problem in Greece or not, but I'm speaking about France, in Spain, in Italy. We have a lot of ontivotoxemia. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ίσως ο κύριος Πανούσης αργότερα μπορεί να το σχολιάσει αυτό ή τώρα αν θέλει. Στην Γαλλία και Ισπανία υπάρχει έντονο πρόβλημα με μια παθολογική κατάσταση η οποία ονομάζεται εντεροτοξινομία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πανούσης να κάνει τώρα. One comment from Mr. Panousis. Για να μην το αφήσουμε για παραπέρα, χωρίς επίσημα στοιχεία, είναι από τα σημαντικά νοσήματα, όχι μόνο εντεροτοξινομία, κλωστριδιάσεις γενικά, που περιλαμβάνουν και άλλα είδη κλωστριδίων. Από τα σημαντικότερα αίτια των ευνηδίων θανάτων και στην Ελλάδα. Okay, one comment from Mr. Panousis was that, okay, if you want to tell that in English, we don't have official data, but we are sure that we have a big problem of enterotoxemia and general clostridiosis, which is one of the main causes for sudden death in our fattening bulls. Okay. Okay, Mr. Panousis. Yeah. So it's mainly the origin of this problem. It's mainly coming from Clostridium perfringens, and it's a sudden mortality, animal mortality. Okay. Κύρια συμπτώματα είναι μια βακτηριακή εντερική νόσος, είναι η ευνίδιη θάνατη των ζώων.
It is mainly caused by sudden change in the diet. Οι βασικές αιτίες, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αλλαγή διατροφής, ξαφνική αλλαγή του συντηρησίου, περίσσια ενέργειας ή πρωτεΐνης, excess of energy and protein, and low proportion of fibers in the ration. Και χαμηλό ποσοστό κυταρινών στο συντηρήσιο που χορηγούμε. So there's some risk factors, mainly a lesion of the intestinal mucosa caused by parasitism, by coccidia, by E. coli, something like that. Και κάποιοι παράγοντες κινδύνων, όπως είναι το κλίμα, η βλάβηση του εντερικού βλελογόνου κλπ. So with these types of problems, we have only one solution: the prophylaxis, the vaccination, okay, and the prevention. Okay. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό που προτείνουμε, εντάξει δεν είμαστε κτηνίατροι, είναι η πρόληψη, ο εμβολιασμός και ο έλεγχος γενικότερα της μικροβιακής χλωρίδας. The third common problems we can get in fattening bulls, it's what we call the liver abscess. Μια άλλη περίπτωση παθολογικής κατάστασης είναι αυτό που λέμε αποστήματα ύπατους στους μόσχους. This is really the extreme issues we can get with the high energetic rations. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν τα συντηρήσια είναι πολύ πλούσια σε ενέργεια. It is very common in American feedlot, for example, in Spanish feedlot, not in France. Really, we don't know this problem in France, because in US they employ a lot of cereals, a lot of corn in their diet. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα λεγόμενα feedlots, όπως τα λέει ο κ. Μασούτη, που είναι ουσιαστικά διατροφή με σκέτο μείγμα και ελάχιστη χρήση αχύρου. Και από ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε την Ισπανία, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στη Γαλλία. Okay? The last one I want to speak, the last problem I want to speak about is the coccidia. Το τελευταίο πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω όσον αφορά τα παθολογικά είναι η κοκκιδίωση. This problem concerns mainly young animals from the beginning until 5 to 6 months of age. Η κοκκιδίωση αφορά τα νεαρά ζώα, έτσι από το ξεκίνημα μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. So coccidia is a parasites. We speak about parasites. Τα κοκκίδια είναι παράσιτα. Okay. Θα μιλήσουμε για τα παράσιτα. Okay. Only to say rapidly that there is two forms of coccidia, the clinical form and the subclinical form. And in both situations, we have a lot of losses, economical losses and mortality in the same time. Okay. Δεν θα αναλύσω πολλές λεπτομέρειες. Βασικά αυτό που πρέπει που αναφέρω είναι ότι υπάρχει σε δύο μορφές, την κλινική μορφή και την υποκλινική. Η υποκλινική είναι η πιο συνήθις, έτσι που αφορά εμάς. Okay, Mr. Masoud? Yeah, and in the subclinical forms, you can lose up to 200-250 grams of average lady gain per day. So the economical losses, it's really very high. Στη δεύτερη περίπτωση, δεξιά, την υποκλινική μορφή, οι απώλειες που μπορεί να έχουμε στην αύξηση του βάρους των ζώων μπορεί να είναι μέχρι και 250 γραμμάρια ανά ημέρα. Επομένως, έχουμε αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Okay? This is about pathology. I'm coming to the end of the presentation to speak about some Idena solutions. Τώρα, ποιες είναι οι προτάσεις της Idena για την βελτιστοποίηση και της πέψης και της μεγιστοποίησης των αποδόσεων? So we propose today two feed additives based mainly on essential oils, on plant extract, so natural forms of additives. Η πρότασή μας είναι δύο προσθετικά για την αύξηση της ημερήσιας, για την μείωση του δίκτυου μετρησιμότητας τροφής και την αύξηση του ζώντος βάρους. Είναι το Vioherbal Growth και το Vioherbal Energy. Πώς όμως θα μας το πει ο κ. Μασούτ? Sí.
So one of them is the Vioherbal Energy, which is mainly dedicated to optimize the rumen efficiency. Το Vioherbal Energy αφορά την αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας από το μεγάλη κοιλία, καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας. And to avoid the production of waste in the rumen in the same time. Την μείωση των αποβλήτων από την μεγάλη κοιλία, αποβλήτων εννοούμε τα αέρια. The second one is the Vioherbal growth is to avoid the proliferation of Clostridia. Το Vioherbal growth, το οποίο είναι καινοτομία σε συνεργασία με την Idena, αφορά την μείωση του πολλαπλασιασμού των κλωστριδίων. So both of these two products, one of them is working in the rumen and the second one in the intestine. Το πρώτο, το Vioherbal Energy, λειτουργεί δρά σε επίπεδο μεγάλης κοιλίας, ενώ το Vioherbal Growth λειτουργεί δρά στο έντερο. So we're working mainly, if we take the Vioherbal Energy, we're working mainly on the control of the gram-positive bacteria in the rumen. Στόχος μας είναι ο έλεγχος του καταβολισμού των θετικώς κατά γκράμμ βακτηρίων and on the control of the parasites, the protozoa in the rumen. Και ο έλεγχος του καταβολισμού των πρωτόζων στη μεγάλη κοιλία. And the Vioherbal growth, it's mainly dedicated to pathogen bacteria, so Clostridium. Ενώ το Vioherbal Growth, sorry that I have interrupted you, μειώνει τα παθογόνα βακτήρια στο έντερο. So the Vioherbal Energy, so we put them in the formula, in the feed, okay, in the feed formulation, in the minerals, and it is employed at from 10 to 30 grams per animal and per day. Το Vioherbal Energy προτείνεται να χορηγείται σε δόση από 10 έως 30 γραμμάρια ανά ζώο ανά ημέρα. So it is based on essential oils, on natural organic acid, and in vitamin B and peptides profile. Το Vioherbal Energy ως τι περιέχει είναι βασικά ένα μείγμα από αιθέρια έλαια, από φυσικά οργανικά οξέα, από βιταμίνες Β και πεπτίδια. So we have a statistically decrease in lactic acids and increase in propionic acids. So we are working on the energy efficiency. Έχουμε μια στατιστικά σημαντική μείωση του γαλακτικού και αύξηση του προπιονικού στη μεγάλη κοιλία. And at the same time, we gain on the fiber digestibility. Ενώ παράλληλα αυξάνουμε την πεπτικότητα των ινωδών ουσιών, των κυταρινών δηλαδή. Με αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγής, καλύτερες αποδόσεις. So, only to show you that our last results in fistulated animals, here you have the efficiency of the Valcalor or the Vioherbal Energy on the production of volatile fatty acids, on acetate, propionate, and the decrease of lactate in comparison to a negative control. Βλέπουμε επομένως την επίδραση, τα αποτελέσματα που έγιναν στο πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο στην Ιταλία, στα απτυτικά λιπαρά οξέα, οξικό, προπιονικό, βουτυρικό, με παράλληλα πολύ σημαντική μείωση 24% του γαλακτικού οξέως. Επομένως έχουμε περισσότερες και καλύτερες μειώσεις σε επίπεδο μεγάλης κοιλίας με τη χρήση του Vioherbal Energy. So the idea of the Vioherbal Energy is to get the best efficiency from the cereals you are putting in your mix. Okay? Ο βασικός στόχος με το Vioherbal Energy είναι η μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειας των δημητριακών καρπών. So what about the Vioherbal growth? Here we can speak about oligosaccharide, about organic acids for antiparasites and antipathogen effect, mainly.
Λίγα λόγια τώρα για το επόμενο πακέτο, το Vioherbal Growth. Περιέχει γλυκοζύτες, ολιγοσαχαρίτες και οργανικά οξέα. Θα παρακαλούσα όσοι έχουν ανοιχτά μικρόφωνα να τα κλείσουν. And the results today with the Vioherbal Growth we can get, here you have in the schemes, the level in red, you have the level of starch and duration, and in blue, the average daily gain. Βλέπουμε στο διάγραμμα, έτσι το βιάντι είναι ένας φυσικός αυξητικός παράγοντας, είναι μείγμα από εκχυλίσματα φυτών, αιθέρια έλαια και κυταρικά κόμματα και βελτιώνει στην αύξηση της μέσης ημερήσιας αύξησης των ζώων και στην βελτίωση του δείκτη μετρηψιμότητας της τροφής και έχει σχέση με την αξιοποίηση του αμύλου στο σιρέσιο. So the best results we have with the product is with the higher level of starch and duration. Όσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό του αμύλου, τόσο καλύτερα αποτελέσματα είχαμε με τη χρήση του φυσικού αυξητικού αυτού παράγοντα, του Vioherbal Growth, η βιάντη στα γαλλικά. Okay? So we assume today that we can get easily from 100 to 150 grams of more average daily gain when we employ the Vioherbal Growth. Εγγυόμαστε ότι με την χρησιμοποίηση του Vioherbal Growth, βελτίωση, αύξηση κατά 100 με 150 γραμμάρια του ζώντος βάρους ανά ημέρα. Okay? What about the 4-6? The 4-6 program. The 4-6, it's a complex, again, based on plant extract, essential oils, and chelated trace mineral. Το τρίτο προϊόν που θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι μια 4-6 λέγεται, είναι μια ιδέα των τελευταίων 15 ετών και πού βασίζεται. Αφορά το πεπτικό σύστημα των νεαρών μόσχων. So we have more than 15 years of experience with the program, with the product. Έχουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρία στη χρησιμοποίηση αυτού του προϊόντος. And it is mainly dedicated for young animals. Και αφορά τα νεαρά ζώα. Αφορά τη χρήση τους μόνο από νεαρά ζώα. Το προτείνουμε. So this is the liquid form of the product. Αυτή είναι η μορφή του. Υπάρχει σε δύο μορφές. Αυτή είναι η υγρή μορφή. So we put it directly in the mouth of the young animals. Χορήγηση απευθείας από το στόματος στα νεαρά μοσχάρια. And we have a powder form which we put it in the starter feed, in the grower feed. Υπάρχει και σε σκόνη, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στην αναπτήρια τροφή των νεαρών μόσχων. So it is a preventive program and not a curative product. Okay, it is really very important. It is a preventive and not curative. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προληπτική και όχι θεραπευτική δράση. We have a strong effect on the immunity. Έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση του νοσοποιητικού. And a microbial control. Στον έλεγχο των μικροβίων. And we employ it today. We have a big experience with industrial fattening bulls and sheep. Και έχουμε πραγματικά τεράστια εμπειρία, θεαματικά αποτελέσματα από τη χρήση τους σε μεγάλες φάρμες με παχυνόμενους μόσχους, αλλά και αρνιά. Only to give you some practical programs, okay, where we employ the product. Διαγραμματικά θα δούμε πώς προτείνουμε να χρησιμοποιείτε το 4-6. So the first program we advise is to introduce 2 to 3 days after birth the 4-6-SA in the mouth, one application in the mouth of the animal, of the veals. Στην πρώτη περίπτωση, όταν έχουμε μονάδες με κανονική κατάσταση υγιεινής, χρήση αποστόματος, χορήγηση αποστόματος του 4-6, την δεύτερη-τρίτη μέρα μετά τον τοκετό. And in the same time, put the same product, but in a powder form, in the starter feed until the weaning date. Με παράλληλα,
χορηγούμε σε ποσοστό 0,5% στην εναρκτήρια τροφή, έως και 2 εβδομάδες μετά τον απογλακτισμό. This is in a normal sanitary statue forms, okay, where we don't have a lot of problems, a lot of sanitary issues. Αυτό το πρώτο σχήμα αφορά, όπως είπε και πριν, μονάδες στην οποία η υγιεινή κατάσταση είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. So in another program where we have a more degraded sanitary statues of the animals, we advise a second application of the 4,6-SA at 30 days of age. Σε εκτροφές όμως, οι οποίες έχουν μέτρια μέση κατάσταση υγιεινής, προτείνουμε, εκτός από την δεύτερη μέρα, να γίνει μια επανάληψη την 30η μέρα. And in the third program, with a more degraded sanitary statue, we advise 2 applications at the beginning, separated by 24 hours, the second days, the third days, and the 30 days of age. Και στην τρίτη περίπτωση, σε εκτροφές οι οποίες έχουν πολύ υποβαθμισμένη κατάσταση υγιεινής, με διάρρης κλπ. Εφαρμογή την δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, μετά από 24ωρο και την 30η μέρα. So this program, it is mainly, the main goal, it's the coccidia aspects, okay? And we can employ it until 3 months to 4 months of age, okay? Στόχος είναι ο έλεγχος των κοκκιδίων. Έτσι, με αυτό το προτινόμενο σχήμα, βοηθούμε, προλαμβάνουμε και δεν θεραπεύουμε, όπως είπε ο κ. Μασούτ πριν. Yeah. So this is a general scheme about what we propose with VIOZΩΚΑΤ from the birth until the killing date, until the fattening, from the rearing until the fattening periods, until the killing date. Okay, in general, with the products we sell in Greece. Η εταιρεία μας, η ΒΙΟΖΟΚΑΤ, σε συνεργασία με τους Γάλλους, συνέταξε ένα προτινόμενο πρόγραμμα πάχυνσης από αρχή ως τέλους, το οποίο θα μας αναλύσει ο κύριος Μασούτ. Okay? Okay. Thank you very much. No. I want some comments about this program because it's the most important, I think. Yeah. To remember. Yeah, go on. Akvitas. Okay, you can explain it. I will translate. Okay. Okay. But the last the proposal. Okay. For us, there is a suckling period from the birth until 4 to 4 months. Okay, of age. Η πρώτη περίοδος ουσιαστικά εμείς τη χωρίζουμε από τους τοκετούς μέχρι την ηλικία των 4-5 μηνών, όπου έχουμε μια αύξηση βάρους 1.300 γραμμάρια ημερησίως. And from the weaning until the slaughter, we consider that this is the fattening, the real fattening period. Και από την φάση του απογαλακτισμού, στην οποία υπάρχει μια φάση μετάβασης, είναι η φάση της κυρίως πάχυνσης, όπου εκεί η αύξηση του βάρους είναι 1.500 γραμμάρια ανά ημέρα. Okay, so in the first period, really, we put a lot of importance around the preparations of the mothers in order to reduce the sanitary issues on the veals after the birth. Έτσι, όπως είπα και στην αρχή, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην προετοιμασία, στη φάση της προετοιμασίας των τοκετών, στην περίοδο του θυλασμού, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν για την αντιμετώπιση τους, να κάνουμε δηλαδή πρόληψη. And depending on the problems we can have on the veals, as weak calves, cryptosporidia, pastorella, coccidia, and so on, we adapt our program. Και ανάλογα με τα προβλήματα που υπάρχουν, όσον αφορά για παράδειγμα αδύνατους μόσχους, κρυπτοσποριδιάσεις, κοκκιδιάσεις κλπ, παστεριδιάσεις, συνεργαστείτε με τον κτηνίατρό σας. Εμείς από πλευράς διατροφής προτείνουμε σαν ενίσχυση του 4-6 και τα προϊόντα που θα μας πει ο κ. Μασούτ. Okay. And in the fattening period,
where the acidosis and the antivotroxemia represents the most issues we can found. Και στην περίοδο της πάχυνσης που μας αφορά εμάς, πιο πολύ στο κομμάτι της διατροφής, προτείνουμε το Vioherbal Energy και το Vioherbal Growth, γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος κυρίως της οξέωσης, αλλά και των εντεροτοξινομιών. So here again, depending on your system, we can adapt our feed formulation, our supplements, protein supplements, depending on the objective you have, the quality of raw materials you have, and with the employment of Vioherbal or energy or growth, or both at the same time. Έτσι, συζητώντας επομένως με τον καθένα από εσάς, κατηδίαν, ανάλογα με το στόχο που έχετε στη μονάδα σας, προτείνουμε ή την χρήση του Vioherbal Growth ή τη χρήση του Vioherbal Energy ή το συνδυασμό από αυτών των δύο. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι προτείνουμε ένα νέο προϊόν, το πρωτεϊνικό συμπλήρωμα, το νούμερο 230, το οποίο μέχρι τώρα έχει θεαματικά αποτελέσματα σε συνεργασία με την Γαλλική Εταιρεία ζωοτροφών. Mr. Masuda explained about the new protein concentrates that we have produced here in VIOZΩΚΑΤ together with you, with your support. Yeah, that's it. Okay. Your comment. Yeah. You have finished? Do you have any question? Okay. Ευχαριστούμε τον κύριο Μασούτ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αρούς θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. I hope that in the second time maybe we'll organize this type of meeting in Greece directly, and we'll maybe a better exchange between us, you know. Of course, in Greece, when the situation is better, you are welcome. The program was to make this during March, but we didn't wait. We are trying with this, and we think in the future we can support and give advice to our customers. Yeah. And to farmers. Αν θέλει κάποιος, if someone wants to make a comment, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο, ας το κάνουμε τώρα. Φυσικά ο καθηγητής είναι εδώ πέρα και επίσης μπορεί να μας δώσει, αν θέλει, κάποιο από αυτά τα οποία ήθελα να προσθέσουμε στη συζήτηση. Εάν δεν έχουμε τίποτα άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανούση. Είμαστε εντάξει, να κλείσω την τελετή. Πριν κλείσεις, καλά θα είναι να κάνουμε και εμείς κάτι στα ελληνικά, γιατί όπως πολύ ωραία παρουσίασε ο κύριος Μασούτ, έχουμε διαφόρων ειδών εκτροφές εδώ. Έχουμε και την εντατική πάχυνση, έχουμε και αυτή με τις γαλουχούσες αγελάδες που γεννάνε τα μοσχαράκια τους ή τα παχαίνουν ή τα δίνουν. Και έχει διαφορετικές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε στην κάθε μονάδα ξεχωριστά και σε κάθε είδος της τροφής. Οπότε θα ήταν καλά είτε διαδικτυακά ή ακόμη καλύτερα για μας που ανοίγει η Ελλάδα πλέον να κάνουμε κάποια συγκέντρωση στην Ελλάδα διαζώσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ πάντως για τα παχυνόμενα μόνο 4 γραμμούλες. Τεράστια σημασία πραγματικά είναι η διατροφή, ο άριστος ενσταυλισμός και η διαχείριση και μετά προγράμματα εμβολιακά και αποπαρασιτικά. Δηλαδή, με μια τάξη και λίγο μυαλό μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα και καλά πράγματα. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω επειδή έχουμε έτοιμο το σεμινάριο, εγώ θα έλεγα, εάν δούμε τις ατζέντες μας, μπορούμε στις 24-25 του μηνός να το επιχειρήσουμε. Ίσως είναι νωρίς να πάμε σε αίθουσα, αλλά ας το δούμε και μέσα στον επόμενο μήνα ας το κάνουμε. Λοιπόν, Masoud and Idena team, thank you very much. You're welcome. It's a great pleasure. It was pleasure. a very nice presentation, excellent presentation. Thank you for you. Thank you for everybody. Yeah.
I thank you, Thank you, Nicolas. Famusis and Akritas. Okay, let's close. Okay. Thank you very You much. can close officially. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.